J'ai tué Just le you. fucking Hades. Je l'ai Just buté. me. Je vous montre les Dicastes stuff que j'ai Vasilevs, juste the après. grand Et adjudicator of bah all là on fait le troisième Atlantis. épisode. But to you, Let's go. I am Poseidon. What I'm offering you, keeper of the staff, is a place at my side. Join me as my Dicastes. Welcome home. Hades must have told you about my staff. He didn't have to. As is the way with all heroes, your journey has become the stuff of Atlantean legend. Then you know my staff is the reason I'm here. I need to learn how to master it. This land is a paradise of power for those with issue devices, but all in good time. If you're the Dicastes Vasilevs, you expect me to be... Dicastes, the judge. Be my hand in laying and enforcing judgment in Atlantis. Well, I must warn you that I'm not always right. I was both surprised and encouraged by your actions in the underworld. Fortunes were exchanged in response to your choices. But trust that I learned your reverence to justice is true. This place is the real Atlantis. I mean, it's intact. I thought this city was destroyed. Every 7 years, our great city begins a new cycle, if judged to be imperfect. And who's the judge? Before your arrival, it was my decision alone. Now that I have you at my side, I intend for this cycle to last an eternity. So you expect me to live among you? A home among gods? Gods? We are much more than the human conception of gods. Your father called us the ones who came before. But as Alethea told you, we are the issue. You know about my staff, Pythagoras, and Alethea. I'm starting to feel very watched. Your trials in both Elysium and the Underworld. No, your triumphs there are known to us. My trials forced me into rebellion. They made me face the dead. My hardships make me a good Dicastes. We don't always choose our path. But in this case, your blood shows for you. You possess both DNA strands. The best of humans and Isu. I have no doubt that you are our mutual future. It's an honor. Where do I start? Humans have 5 senses to understand the world around them. We have been blessed a 6th. Knowledge. Ah, no. It is not merely your vision of the ego. The essence of that sense sleeps now. But it can be awoken in Atlantis. Your stuff is more than a key. It's a bridge between who you are now and who you must become. And if I fully awaken this 6th sense, I'll have mastered the staff. That and more. Come, let me show you. I accessed power sources in Elysium and the Underworld. They helped my knowledge, I think. But they haven't changed my senses. In Atlantis, you'll find the sources that awaken your new sense much more concentrated. Not only will your knowledge grow here, but it will thrive. You'll find 3 such sources once you leave this palace. You know them as Keeper's Insides. Doesn't look like anyone can get through. It's blocked to those who haven't full access to our knowledge. Find the source of that knowledge within this palace. Try to pass through once you do.
là là. Oh non. Hello, Layla. Oui. Alethea? What are you doing in... You needed intervention. I couldn't stop you physically, but perhaps I can make you understand your technical needs. No, I've got this. Stay out of it. Ah, c'est... Ah ouais, pardon. Je vous montrer le stuff de Hades du coup. Ah non. Le casque. Oh. Attends. Ah, j'aurais bien voulu dormir en chien, moi, la vérité. Hein. Comment je sors? Essaye donc. Aide-moi. Non. C'est une blague. Ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi, c'est obligé. Putain, il y avait un putain de balcon, quoi. Oh. Oh. Waouh. Ah waouh. Ah là là, personne ne peut pas aimer ça. Oh. Des ciseaux magnifiques. Waouh. I am choqué. Comment je monte en fait? C'est ça que je veux savoir, hein. Je sais pas si vous comprendre. Parce que là, c'est possible, hein. Hop, hop. Allez, 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 on y est presque. On lâche pas aussi près du but. Allez, allez, allez. Hop. J'adore l'Atlantide. De l'Élysée aux enfers, je préfère l'Atlantide. Déjà, les enfers. Strange. But it feels like the staff is becoming a part of me. I think I'm starting to understand. It's like I can feel Isu memories and hear their wisdom. J'ai ouvert l'entrée grâce à ma force. MD, oh, j'ai... Au tout dernier live, entre le combat de Perséphone et Cerbère avec la guerre et tout, on est d'accord que Perséphone, elle a fait tu ne peux pas me battre, car je suis une dieu. J'ai battu son mari alors qu'elle avait peur de lui. Hein. Donc je pense que si elle me revoit, elle fait dans sa culotte là. Putain, j'ai vraiment dire elle fait dans sa culotte. Now I know what you meant about the sources being more concentrated. I feel different. Many things are different here, Dicastes. You'll discover that in time. Atlantis awaits you. I have one rule that is absolute. Our technology cannot be used on my human civilians. Their bodies cannot withstand the power. The Isu know this above all. So, I'm free to go. What task should the Dicastis do first? Even Atlantis is not a perfect society. It yearns for balance. So be that balance. Then when your role as guide to the people is fulfilled, it may well be perfection. Don't worry. You've already earned my respect, which is a trial in itself. J'ai le respect de Poséidon. La vie de ma mère, ça y est, je suis content. Dicastis, His Eminence Atlas humbly requests that you join him at his doma to discuss a matter of grave importance.
Right. I'll make sure to stop by. Ouais. Oh, je suis une sorte de roi de l'Atlantide. His Eminence. J'adore. This place has more kings than Sparta. Ah, help me. Alexios mourra dans l'Atlantide au lieu de mourir devant Leila Assad et de lui donner le bâton. Ah, la vérité. Oh, par contre. Si vous ne savez pas, je vais vous donner une petite astuce. Au tout début du jeu, quand vous acquérez le bateau, vers la forge, vous verrez une toute petite île entre deux grandes îles. L'île de Poséidon. Et il y aura un coffre à luxe. Et vous obtiendrez l'arme de Poséidon, tout simplement. Le trident de Poséidon. Comme vous avez vu là-bas. Par contre, le mien, il reste... Ah non, j'ai rendu. Voilà. Un aperçu du trident de Poséidon. Et dans l'eau, il s'allume. Voilà, il est assez stylé. Enfin bref. On va reprendre la hache. Bon, on s'en bat les couilles. Bâton d'Hadès. Erafon. Exécuteur d'Hadès. Je l'ai exécuté, donc c'est parfait. Ok. Alors, je suis le... Comment on dit ça là? Astigas. Dicasta. Oh, je sais. Dicas. Vache. Dicastas. Ouais, c'est Dicastas, je crois. Ah, Oh, you've mais qui es-tu? arrived. I'm honored Dicasté. that Vicastis will Oh, accept my j'y humble étais presque. request. Huh. Your Atlas, I take it? In the flesh. I thank you for Zahma. coming to see me. C'est pas le faux I'm sure frérot, you're je te very bute. busy. The burden my father gave you is not a light one. Your messenger told me it was urgent. Gravely urgent, indeed. Well, here I am. It's my brothers, the Archons. They have issues with the human populations under their control. Tensions between Isu and humans are mounting. Without order, the problems will grow severe. I'll try to use my position to help them when I can. Find Hadiros, Amphilis, and Azeas. Through your shining example, I hope they learn the valuable lessons in discipline they so desperately need. And if I help them, you're hoping it'll maintain the peace between Isu and humans. That's the plan. Poseidon should have known they weren't ready for the responsibility an Archon bears. But that's his failing. Tell me about You'll... What? His... What about you? On saute, hein, Oui, hein. c'est juste les informations qui sont déjà prises Their en old compte. time? Pas besoin de lire. Ça I'll sera find the marqué. Archons and make sure their problems are taken care of. C'est le truc de... Qu'est-ce que c'est oh, oh la vie d'homme. Quoi? Jure la vie de ta mère. Wow. Respect, la tête d'homme. Oh. Des oreilles.
une blonde, on se voit comme ça. Ok, donc. Aider Azaès près de la demande. C'est où la dommage d'enfer? Oh les gars. Ah ah. Ouais mais non, c'est où oh? De ta race. Putain, il fait chier ce gosse. Je sais même pas où c'est. Putain. Eh ça y est, ça commence. Ouais, aucun des trucs quoi. Bon bah prévu, un truc qui va attendre. Hop, on va faire cela. Right bitch. Oh boss. J'espère qu'on va gagner un skin de cheval assez exceptionnel sur le skin. Sorry, I'm the Ducaspi. Oh no. Ta 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 ta. Oh no. Ta 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 ta. On oublie ce qui s'est passé à la coupe. Reprenons. Oh no. Oh no, 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 no. Pourquoi t'as sauté? Oh mais quoi, je crois qu'on peut marcher dessus. On peut pas marcher dessus. C'est là je me claque dans la gueule, frère. Oh, mais d'une violence. Aïe. Ah, je me suis fait mal au dos. Is Azaïs a physician and an archon? Ah, mais c'est lui, Azé. Mais je vais l'éclater, le mec, en fait. Oh, tu te fous de ma gueule. Mais Azé, esprit de la partie de poisson, je sais pas quoi, la fin de Tara. Nouvelle région découverte. Non, j'aime pas la découvrir, moi. Mais je dis pas non pour l'explorer. Oh, vas-y, respecte là, respecte. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Pas. Gros, c'est pas la puissance. What have I missed? Qu'est-ce qu'il What must I do? Oh, t'es nul. You have your hands full. Vigastis, you're a welcome sight. The only one I've had in some time. So many sick. I'm surprised anything can spread in a place as advanced as this. It's shocking. Nothing I have tried will cure the sick or stop the pathogen spreading. I've lost so many already. Aïe. You seem really worried. Have you ever seen a sickness like this before? No. There are many odd phenomena during this cycle. Plants dying, strange insects, and animal attacks. I worry about what this could signify. When did you first notice people were getting sick? At the start of this cycle. It began quite slowly, and I didn't think much of it. But then the cases grew rapidly day by day. The more that fell sick, the faster the pathogen spread. Don't worry. We'll find a way to stop the sickness. Tell me what you need. Well,
There was a device being worked on by a scientist named Consus. Its intention was to rapidly heal injuries and eradicate disease. Was? His device is missing. Scientists here have tried to replicate it based on the schematics, but it's still in the experimental phase. And it hasn't been tested on humans. So it may not work. That's not the biggest issue. Poseidon has outlawed the use of our technology on humans. I fear that if we don't act quickly, the pathogen will spread across Atlantis. In Athens, when the plague spread, Hippocrates thought the only option left was to burn the bodies, and the sick with them. You're talking about murdering innocent people. It's mercy, Azais. Better than even more dying because we wouldn't act. No, we are not barbarians. We don't waste precious life if there is a chance it can be saved. Please find the device and bring it to me. Fine. We'll do it your way. Tell me where it is, and I will. You'll find the device in one of the issue laboratories in the Consus archive. With luck, we can save these people before my father discovers what's happened. Ah, il veut me faire porter le chapeau, ce fils de pute. Eh frérot, je viens de recevoir ma promotion, hein. Je t'accuse, t'as craqué. Oh, oh, t'as dit quoi? Ah là 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 là, les gens frappent. Il n'y a pas de combat ici. Du coup, c'est le temps de se faire un petit roleplay. Oh, faut te calmer toi. Que? Alors, roleplay ma vie. Tac. Ça commence bien, voilà. Oh, j'adore mon style. Franchement, t'es magnifique, Alexios. Voilà, ça fera la beauté, mon frère. Et hop, style atlantien. Ça passe. Attends. Ah non. Tu me fais quoi là? Quoi? Il n'y avait personne. I should watch my step around here. The device Azais wants must be inside. Putain. Moi je me suis fait un style là. Pas question de jouer. Oui. Ah, mais j'ai 10 cafés, fils, donne soutenu. Vous parlez français, hors note. Voilà, je suis désolé. T'as trop cru. Oui, binote. Attends. Vous savez quoi?
Oh, elle est stylée. Wow. Putain, j'avais jamais vu. Je me disais parce que YouTube, on me dit que j'avais vu ça. Je fais le aussi. Parce que moi, je n'ai pas fait ça. Ça me dérange. Bon. Par contre, c'est quoi ça? Toutes mes aptitudes sont changées ou? Bah non. C'est quoi le dilemme en fait? Calme de fou. Ah non, on va tout méchant. On va changer de non, c'est bon. Ah, je me bats pas avec les armes. Oh. C'est fini. Poseidon il m'a fait ouais pas besoin d'armes ici voilà. En plus je n'ai aucun endroit dans le jeu. Nani, il s'est passé quoi là? Oh j'accepte pas hein. Très bien. Tu vas subir. The consequence. T'es baillot. C'est une chouin. Oh, sur une vidéo YouTube, j'ai vu, elle ressemblait à une humain. Et au premier épisode, voilà, elle voilà quoi. Donc peut-être qu'il y a une autre personne dans la cantine. Oh, il est pas BG, il est pas BG. Yeah, bro. Oh là là. Putain, heureusement qu'on prend une photo, mon frère. Craqué, toi. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Oh shit. Ça m'a coûté combien? J'ai même pas vu. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Down, don't let me down. Je chante pas bien, je le sais. Et ne jugez pas. Sinon on va se taper et ne jugez pas. Oh putain. Bon let's go. En enfer, oh c'était l'épisode le plus chiant, la tête. Oh fallait avoir une armure pour tuer tous les mecs. Au final l'armure on l'a quand? On l'a au tout dernier truc quoi. Au tout dernier. Et le tout dernier en plus de ça, il y a quoi? Il y a R. Juste le combat entre Hades. Ça fout le seum la tête.
le connaître. On est le bon. Ok, j'arrête de chanter. Mange-toi ça dans ta gueule. Je chante qu'il y a quoi, ouais. C'est un malade. Qui c'est qui a fait ça? J'avais un rayon laser, les gars. Eh les gars, j'ai buté à DS, hein, c'est trop bien. C'est pas bien d'être méchant. Sérieux? Bon ben dans ce cas je deviens un méchant. Car c'est pas bien d'être gentil. Putain. Après je vais passer au forgeron, je vais améliorer mon armure et tout là, parce que du coup j'ai amélioré celle des enfers. On va passer au forgeron juste après. Let me go. Voilà. Attends. Ah ça y est, c'est sûr. En plus c'est dégueulasse. C'est faux, c'est juste que je suis vénère. Elle est quand même dégueulasse. Don't let me down. Just let me down. Oh, don't let me down. Le retour de la parole de Seydon. Non, ici tu n'as pas besoin de tes armes, voyons. Et je suis dans un cul-de-sac. Est-ce que je suis mort? Je sais. Ah venez, venez. Elle s'enlève. Oh, c'est une blague, c'est pas une blague. C'est une blague, ouais. En tout cas, j'ai vu Phoebe en enfer, j'ai vu tout le monde. Ah, qu'est-ce que je fais? Même pas capté. Seydon il va me niquer hein. Ah ouais il va me niquer là. Ah ouais. Je suis dans la merde. Tout ça pour les petits sapapa là, les petits bourgeois. Ah je le poucave hein, j'en ai rien à foutre. C'est la faute de. Comment il s'appelle? Zarion. I don't Won't budge. Something's blocking this.
Oh, 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 oh. Let's do this. Je veux que tu meurs. Alors, tu meurs. C'est ça, c'est ça. T'es con. Récupérer l'appareil ici. Ah ouais. Vas-y. C'est moi, frère. Comment je passe? Je veux bien le récup, mais comment je passe? Je t'ai niqué là. Non. Si, voilà. Putain, mais oh là là. This metal is heavy. And here's a note. Ce n'est pas du métal. The forge of Atlantis. This can be used to create weapons. I have to find this place. Hein? J'ai même pas lu là. Putain. Oh. Don't let me down, don't let me down, no, 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 je sais pas quoi. Par où on sort? Nani? Dans les vidéos, je croyais que c'était des statues. Il y en a, il m'a niqué. Mais c'est bien, on fait une boule. Oh, désolé. Merci. Yes! What was in that box? My body is tingling like mad. Ouais, There must be more of these somewhere. partout. Partout. Je veux bien, il est où ton appareil? Non, parce que ça fait 3 fois que je passe ici en fait. Est-ce que tu comprends que j'en ai un peu marre? Un peu beaucoup, un peu beaucoup, ouais. Donc ton appareil de merde là, espèce de salope. Tu vas me dire où il est, s'il te plaît. Zone d'exploration. Ah, Zahma, il peut être de partout là. Oh non, putain. J'y suis presque. I got this. J'ai tout à faire. Ah! C'est pas bon signe ça, non? It's like nothing I've ever seen. Effectivement, on va partir. Tac, tac. Nani?
understand how this glowing cloth is going to heal the sick. I hope Azaïs is right. Elle va à mort découpée quoi, mais... J'ai envie de t'assommer, petit. Panthère. Petit loup. Oh là là, je suis fatigué. Ça fait déjà 1 heure là. Putain. Ouais, il est 17 h. Oh la vidéo. Oh là là. Oh. I've brought the, glowing cloth you asked for. It's a nanotech matter regenerator, in fact, but you have it. I can't believe it. Now then, let's see what this thing can do. Azaïs, what the fuck did you do? I thought I had calibrated correctly. Oh no, what have I done? I killed this poor human. The device doesn't work, and you stole it against Poseidon's laws. What do we do now? This device is dangerous. Maybe Poseidon outlawed it for a reason. I don't think it should be used on anyone else. I was so hopeful, but you're right. This device isn't ready to be used on live subjects. All I've done is add to the pain and suffering. Some things can't be fixed with devices or intellect. There are problems even the Isu can't solve. I suppose all I can do is return this device to the laboratory and make sure the victims are comfortable until the end. Putain, en plus je l'ai dit. Ah, je l'ai pas dit. Fils de con. Fils de con. Fils de con. Fils de con. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu me pousses? T'as cru quoi? T'as cru t'es qui toi? Quoi, tu veux te battre? Tu fuis, espèce de tardou! Regarde-moi-le! Espèce de fou! Oh non, That's one Archon helped. I hope they're not all this intense. Come on, come on. Come on. putain, j'ai eu peur. Je te prie, Poséidon. Ma cible, This is it. Ah, mais moi je veux des pouvoirs là, je veux manipuler l'eau, frérot. Fais-moi un truc quand même.
ne sont pas des dieux, mais des Issous. Je préfère Dieu. Je pense que c'est une espèce de... That must be Anfiris. Why so many guards? Ouais, ouais, putain. Il a peur, lui, hein. Let him pass. Anfiris, if this is how you treat humans, I can see why you need so many guards. These aren't humans. They are animals. An animal should be in cages. Dead bodies of civilians outside. A tortured corpse at your feet. The only animal I see around here is you. A human did this to me while I slept. When they came to kill me, I survived. But they slaughtered my daughter like an animal. Humans don't act with logic or reason. Good or bad, they are driven by a will to survive. A trait we implanted to ensure efficiency. But that will become a kindled flame of insurrection. You led a rebellion yourself in Elysium. So I know you understand. If we don't act, the city will burn and many more lives will be lost. I don't see an army marching on Poseidon. This one said they plan to launch an attack. Someone needs to destroy the resistance before that happens. That's not a small request. Despite what you think, all humans aren't a threat. It is the only path I see. But you are the Dicastis. Only you can choose the correct course of action. If we find and kill the leaders, the ones spreading the message, the rest will lose interest. An interesting theory. Perhaps you are right. If the leaders are removed, the rest may see the error of their opposition. Just leave it to me. I'll send a message they won't forget. Very well. You'll find the traitorous humans at an abandoned farmstead. Return to me when the situation is resolved. Stay back! I don't want to be spotted here. Draw your weapons! With the leaders dead, the resistance is over. Ça y est, j'ai pas le temps, gros. J'en ai mortel maintenant. Oh, c'est chiant. Vicastis, I'm glad to see you return safely. I almost considered sending a regiment of my guard after you. That would have been overkill. You can never be too careful when dealing with violent humans. Come, tell me, has the resistance been quashed? I killed the leaders. With them gone, their movement is dead. A sound strategy. But I fear the problem exists at the heart of humanity itself. Another leader will rise eventually. I know you don't trust them, but the humans will never challenge the Isu directly. You are like gods to them. You must see that.
It is an illusion we have tried to nurture already. But it won't last. However, for now you've done what was needed. Just one more Archon to go. Maybe I should just do their jobs too. Ouais, j'avoue. Ah, j'ai trop envie d'en assommer un, la shit de ouf. I won't warn you again. Qu'est-ce que tu fais, tu me pousses, toi? Oh, 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 calme-toi, oh, oh, oh. Très bien, tu l'auras voulu. Amaterasu. Ça vous rappelle un truc, ça? Bien spirit, je galoperai en liberté. Ta grosse oh, mettez en commentaire. Qu'il y a une petite sœur que je regarde ça tout le temps, mais genre tout le temps. Ah, c'est chiant. La musique reste dans ma tête. Reculer simplement. Dans la tête de Lexios. Tu es un humain. Oh shit. Tu bouges trop, hein, mon ami. Hein. An arena seems like a strange place to find an Archon. Une arène. Oh, j'ai envie de le fight. Oh, ça me saoule. Il y a un combat. Don't do anything foolish. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, recule, malade. Ah ah, tu m'as pas poussé. The Castis! Thank the stars. I was beginning to lose all hope. Atlas said you needed help. You don't understand the responsibility on my shoulders. It's my job to concoct entertainment for the masses. But I fear the crowd have grown bored of my grand spectacles. I've seen some good plays. And some bad ones. We need more than a simple play. If the audience leave my shows bored and restless, who knows what they'll start plotting? You think they'll become violent? My purpose is to keep them preoccupied so they can't be violent. If your shows have become boring, you just need to get more creative. The humans are primitive. Their tastes basic. They like life's simpler joys.
blood, tragedy, romance, that sort of thing. So give the people what they want. What they want, yes. Yes, I can hear the cheers now! The legendary Vicastis Alexios takes on Atlantis' finest warriors. You must take part in my next event. Sounds like a pancration. I can definitely help with that. Not exactly. But I was inspired by your efforts in Elise. I know you'll do an exemplary job entertaining the crowds as you did then. If we pull this off, we'll be the talk of the city. It's worth a try. Welcome one, welcome all to yet another miraculous show here in our beloved city. Tonight we have a very special guest. The Vicastis of Atlantis is here to entertain you. Our first talent comes from the voice of Atlantis itself. Almighty Vicastis overcome the power of the Atlantean god. Putain, heureusement que j'ai résisté. All right, Alexios. Be a That's what he said. Quoi? Oh, ok, c'est une machine. Porte des bottes, porte des bottes. Je vais die. Vite, 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 vite. Le heal, le heal, le heal. Oh, oh magnifique. Là, il est fort. Mais pas ce premier This genre. is definitely not a pancration. Our valiant hero's next challenge fast approaches. A champion bested by none in the city. No mercy, no guilt. Will this be too much for even the Vicastis to overcome? C'est ça. Ah ah. Eh ben oui, j'en viendrai. Oh, il fait des dégâts par contre. Hein. Alors, ne fais pas les coups. Sinon, je le dis à ta l'heure. Viens dans l'arène, s'il te plaît, j'aime pas me battre. Je veux pas te battre à la place, sinon là, le champion de l'arène, mon cul, le robot il était trop fort. C'est juste des dégâts en vrai. C'est pas fait. Je parlais pas à toi, mais qu'est-ce que tu dis?
Let's go, forme. Ah, ça votre champion les gars, j'ai même pas mon stuff niveau max là. C'est même pas du divertissement là. Oh c'est du racisme. Comment il a su? Ah c'est vrai, j'ai ça aussi. J'avais oublié ce pouvoir. T'es aise, hein. Mais tous ces gars, il m'avait dit de pas utiliser mon pouvoir, je crois, sur les yeux. Je sais même plus. Désolé, mais pas de dignité pour toi, les gars. Ça me tue là ou quoi? Oh non, je sais. Ah, mais je peux pas. On va pas le tuer pour si peu quand même. Ça sera The champion has been bested. Our mighty Dicastis is victorious and the crowd have spoken. But will he show mercy? Or will he spill the blood we want? If you don't appease the crowd, I fear what Gaidiros will do. It was an honor to fight you, Digastis. You don't deserve to die, just for losing. Our merciful Dicastis has passed judgment. But do not dismay. Our champion lives to fight another day for you, the audience. And here we are, the end of today's event. Next to face our Dicastis' judgment, the very scum that taints our city. By the gods. What is this? For the good of Atlantis, today bear witness to the guilty and condemned given one final chance at redemption. They will be honored to die at the hands of our guest. Quoi? Enough! I am not doing this! Fear not, friends. We will make sure justice is delivered. Pourquoi ils veulent que je tue des innocents, frère? Il a craqué, lui. En fait, Well, les that was trois, an ils sont unmitigated cons. Non, sauf disaster. le deuxième. You said fight, so I fought. The problem is that I didn't say fight. I said be as entertaining as possible. This won't help the relations between your people. The humans will see what's going on eventually. The games have failed. The humans are restless, and it's only a matter of time before they make their own entertainment.
Their hunger for violence is insatiable. You just need to keep surprising them. Think like a human, not an Isu. That's what I tried to do. But you showed the criminals mercy, and the crowd reacted as I expected. Killing people who can't defend themselves isn't entertainment. It's slaughter. Their sacrifice helps us keep the peace and maintain order. Or it would have if you played along. What are you saying, Adiros? That my grand experiment has failed. There's nothing left to be done but start again and try for better results. The arena must be cleared. This is madness. Qu'est-ce que vous faites, toi? Ils ont craqué. I will kill you quick. Quick for you! Ça veut dire qu'il en pèse. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, ça va. Il a craqué, l'autre. La cause de l'Atlantide. Ouais, bah go faire ça. On va fabriquer des armes légendaires. Nani? Do you have been contradiction my honor? Pah. Bon. Oh, j'ai la flemme, la vérité. Tum 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 tum.
Archive dépôt. Il n'y a pas archive dépôt en fait. Ah si. Ah, c'est ça les archives. Oh, mais tranquille. Oh, ben tiens. Ah, ah. Ah, ah, ah. Comment dire? Nique ta mère. Wata, joue Wata Fish, bad boy, joue. Bon les gars, franchement, j'arrête le live là, ça fait 1h12. Regardez la rediff et pétez la barre des pouces bleus. Et c'est juste du plaisir, ok? No rush baby.